inyaniso yakho. Thank you very much. May we all get seated. Just before I pray, Mr. President, we are just coming from the Easter. Dalimini kamama uSharlotte Maxeke. In the Gospel according to St. Luke chapter 20 verse 19. To live this universe. Washiya namazwi athi enzeni ke oku ukuze ninkhumbule. If I was invited here to make a sermon, I would leave these words as a text. Do this in remembrance of me. But the time is against us. Amen. Let's bow our heads for the word of prayer. We thank you, Father, for the time that you have given to us. We thank you for the grace, for the traveling mercies as we come from different areas. Our Honorable President of the country and of the ANC. Nesikhokelo sonke esikhoya phathixo. Ubagcinile kwixesha eligqithileyo. Bagcinile namhlanje. Bagcine nangomso nakumaxa ezayo. Thixo olungileyo. Ubanikile ubulumko Nkosi ngexesha elinzima esiphuma kulo. Lokubanjwa sisifo icorona Thixo wethu. Sithaba Nkosi elungileyo sisaphila. Ayisibobuciko nokulunga kwethu. Koko luthando lwakho Thixo olungileyo ungapha kwengqimba zamafu. Bless this occasion as we are about to start it. Bathi bonke Nkosi elungileyo abo bazawuthetha apha. Thixo wethu wenze ube enhlizweni zethu sigcine sikwazi Nkosi elungileyo ukuimplementa akasibheka ngaphambili. Nala igala lomzabalazo Nkosi elasondela kuwe. Umama uCharlotte Maxeke Thixo olungileyo owancama ubomi bakhe for the sake of the nation and the liberation of this country Thixo wethu. Ukuze umuntu omnyama kweli lizwe Nkosi elungileyo abe nesidima ngokuthi abe neshelter abe nomsebenzi Thixo akwazi ubeka ukutya etafuleni Thixo olungileyo. Inkokeli zethu ke Nkosi uzinqashile ngamaxesha onke. Sipheke Nkosi enofefe Thixo wethu ukuba siyazi inyaniso yakho. Uze uthi wena Nkosi umthombo konke ukulunga. Uthi ngexesha elililo Thixo olungileyo uthilele indlela sikwazi ukubheka phambili. Sikelele lelizwe, sikelele le occasion Thixo, and bless the president and the premier and the leadership of the ANC Thixo olungileyo abaphathiswa Nkosi elungileyo. Ukukhokelo Thixo wethu kusuka phezulu uzakuma kulo masipala sikuwo naba bantu bakho Nkosi elungileyo basikelele bathamsanqele. And we ask these things in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Masibulele kakhulu ku Bishop's Kit ngomthandazo othe ngqo nomfutshane kangaka. Sinethemba loba inkosi khona phakathi kwethu. Ngiyalonto ke sizawukwazi uqhuba. Ngoku uqalile umhlangano besoloko silungisela wona. Abantu abahlelelwe ukuba kubathethe bancede basondelele ngaphambili. Sentshilo ndathi izawukhawuleza Bishop ngohlobo uyenze ngalo. Umuntu ohlelelwe ukuba azosichazela uba ngobani abalapha. Comrade Babs, Comrade Babs, Comrade Babs, Comrade Babalwa, Comrade Babalwa, umuntu othunyiweyo uba azoxela uba ngobani abalapha. Mangaxelelwe comrades quickly angene ngaphakathi uba ungaphandle. Comrade Babalwa ukwenze basizokhawuleza siqhube as Comrade Babalwa is on her way coming to the podium. Noko singacela uba ke nithi uba sindawuni ngoku aba bantu bancola impahla ezifana. Sekuzoshaya ibhazuka iyelelema olaho iyelelema sekuzoshaya ibhazuka iyelelema
Enkosi Maqabane. Mandibulise Comrade Program Director Comrade Sisisi Tolash. Ndibulise onke amaqabane akhoyo apha. Okwamke kuncinci kukuba ndazise abantu abakhoyo apha namhlanje. Ndizoqala from my far left. Ndazise uComrade Lamula, Ronald Lamula. Manta. Phinde ndazise uComrade Stella Abrams Ndabeni. Ndazise uComrade Besani. Ndazise uComrade Uzizi Kodwa. Ndazise uChairperson weProvince Comrade Premier Oscar Mabuyane. Nditsibe ndazise uComrade uBathabile Dlamini President wamakhosikazi. Eqaleni kwakhe ndazise uSihlengi Comrade Hlengi Mkhize. Thank you very much, Sisi. Kutheni na kunjenje, 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 kutheni na kunjenje. Tell
siyabulela comrades, sikhawulezile maqabane, siyayazi ba eliholo lime ngembambo ligcwele ngabantu abazokusingatha lo msebenzi ubaluleke kangaka. Apha maqabane angeke sithingaze uba sazi ba umbutho wesizwe uhamba nabantu ababewenze wakhona. Abanikazi bomcimbi bakhona apha. Sesivile uBishop Skit uhamba negqiza elibaleke kakhulu pha ecani kwakhe onyawo nhle abantu abasinegotiatela uba noba singenzanga kakuhle kodwa siyongena ezulwini. They're very busy there. Bayasinegotiatela ba nokuba sinje kodwa abathethe nomnikazi izulu asingene ezulwini. Siyabulela ngobukho babo, asizubacalula namhlanje kodwa bangabanikazi bomcimbi. Apha ngaphakathi zikhona inkosi zomthonyana nezingo abantu. iANC ayinabantu, abantu ngabe inkosi. Zikhona apha ngaphakathi inkosi ezinobele kwinto yazo iAfrican National Congress. Siyavuya bubukho bazo apha ngaphakathi nazo ngokuhla kwazo asizuzicalula namhlanje kodwa siziva sifudumele bubukho bazo. Siva kamandi kakhulu ukuba abantu abakwezinye inkalo, abantu kuthiwa zi-stakeholders who are not necessary members okanye abathandi be-ANC bakhona apha ngaphakathi. Abantu ababalulekileyo ebomini bethu ngoba basixelela into njobi njani. Andithi? Thina sifuna uva into emandi kuthi kodwa bona consistently bayasixelela into njobi njani. Bakhona apha, siyabulela bukho babo. Comrades, apha iANC kuhulumente kuwo wonke amabakala bakhona phaya abantu abasijongela iward, abantu abaokhala bajongela iANC. Zikhona apha ngaphakathi iward councillors ne-PR councillors from the entire province. Bakhona omeya maqabana apha abalapha nababuya kwezinye indawo nesivuyayo bubukho babo apha ngoba ngumcimbi wabo lona. Kukhona osomlomo abathunywe iANC kwaba masipala bakhona apha ngaphakathi balapha ukuzozimasa lo mcimbi. Bakhona ke onkulu baphathiswa bomasipala o-executive mayor no mayor including lo lapha ngaphakathi no masipala abambaxa bakhona apha ngaphakathi nabo bemkelekile comrades. Samkela kakhulu abantu abavele eBhisho abasiphethe la micimbi ipha eBhisho kuthiwa zi-members of parliament bakhona nabo pha ngaphakathi nabo bamkelekile. Siyavuya bukho babo khona apha comrades. Inkulu baphathiswa nabantu abasebenza ezantsi kwabo kuthiwa zi-members of the executive council abaphathiswa bethu bakhona apha ngaphakathi. Siyavuyiswa bubukho babo ngoba ngabo esizothetha nabo kakhulu namhlanje. Siyavuya kakhulu comrades ukuba iholo lonke lugcwele ngabantu beANC nabathandi beANC. Uzokwenza mhle lo msebenzi kakhulu uzothatha la mandate ka1912 bayise phambili. Yakhumbula mosiba singo 1912 apha comrades singo 1912 anikho ngani singo 1912. So abantu abazokwenza iphupha lika 1912 libe lilo liphile bakhona apha namhlanje maqabane. U1912 usifundise uba kwakukhona abantu benkonzo. Namhlanje sizovuyisana nomama owayeliqhajazana ngexesha lakhe owathi yena wancama yonke into wazimanya neANC under very difficult circumstances. Umama Maxeke abakhona abantu omongameli abazayichaza kakuhle lonto ba kwapi bazalwa pha bayaphi kodwa kakhulu usilapha ukuzocelebrate ubomi obuphilwe kakuhle bukamama uMaxeke. Kodwa in doing so kufuneka si reflect uba sibu celebrate le 150 years siphithina sizicomparison nokuhamba kwakhe nokwenza kwakhe. Ngoku ke maqabane sizawubiza abantu abathunyiweyo abazothetha ngqo. Qala kumongameli ukhona apha mekanje ba singambizi ngegama. Ukhona apha umongameli, ukhona upremier, ikhona iANC yonke. Sizawubiza abantu abazawuthetha ngqo neANC eselulawulweni bayiphathise bayincome bayigxeke bayiphathise ubaze kwenzeke ntoni. Siyavana bethu ndizaba strictana ke ndingumama ongenabele umakhulu ngonabele ncam.
Niyayibona ngosinhloko kuba lo makhulumela kamnabele kwaba makhulu bangenabele apha. Ndizawucela ke ngoku uze i-Youth League yiyeza ukhokhela. Uzawuzapha ngaphambili umuntu we-Youth League azokwenza amagqabantshintshi uba bathini bona kulo mcimbi ubaluleke kangaka. Xa ndiphakamile esitulweni ithetha ukuthi yihlawena. Siyavana? Andizuqala laa nto yobhishophu nawuye kumntu uhoboloza imini yonke. Andingobhishophu kaloku mna ndisacengelwa phaya. Siyacengelwa phaya. Xa ndiphakama wena uyaqonda uba ixesha lakho liphelile. Ungayijongi iwotshi yakho ayizusebenza ngoku. Iwotshi yakho ngoku ayizusebenza, uzawusebenza yam. Ngoku sizawufika igwijwe tshisa bhe. Siphakamise imember yenational task team ye-Youth League. Izowutsho apha uba ithini yona. Abona ke maqabane noculoko asikuphiwanga sonke. Khona kodwa siyafuna ucula sonke kodwa sikuphiwanga sonke. Namhlanje sizawucela baba kuphiweyo ukucula. Noba zawuqamba amagwijo akulento sikuyo. Siyazazi ba sindawuni mos. Sifuna amagwijo athe ngqo. Siyavana comrades. Xa ndihlala phansi ucomrade ubabalwa ngoku ebezisa abantu ebesaphume kancinci. Kutshiwo kwathiwa umongameli we-ANC Women's League ukhona apha. Thank you very much. Masilunge ke ngoku silungele uba imember ye-Youth League ethunyweyo ize ngaphambili. Sitshilwa uba ngobani abalapha, sitshilwa uba kuzokwenziwani apha, sitshilwa uba thina abantu bazawuthetha kulindeleke ntoni ukuthi masingene emxholweni ke ngonto zikababa. Member ye-National Youth League task team mayize ngaphambili. Amandla! Uhle ubethunywe Youth League uphume wabheke forte makazolandelayo ke makezolandelayo ngexesha sisabiza uComrade uNguhle ngoba kaloku umsebenzi wakhe ulapha sizawugqitha sikhawulezile kuComrade uNguhle sibize uComrade olandelayo uComrade we-ANC Women's League othunyiweyo apha egameni lethu singamakhosikazi akheyo nangasekhoyo azawuthethela wona namhlanje. Over to you Comrade ANC Women's League. Ata wetu mongameli fighting spirit of Charlotte Maxeke, long live. Long live. Long live this fighting spirit of Charlotte Maxeke, long live. Long live. Viva President Cyril Ramaphosa, viva. Viva. Viva President Cyril Ramaphosa, viva. Viva. Viva Comrade Oscar Mabuyane, viva. Viva. Viva Comrade Oscar Mabuyane, viva. Viva. Mandla. 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 Ngicela ukubonga umphathi hlelo. Ngibonge kuma members e-National Executive Committee ye-ANC kanye nongqongqoshe esinabo lana. Ngibingelele uSihlengiwe convener we-Progressive Women's Movement of South Africa aphinde abe ungqongqoshe. uComrade uCCC uyimember ye-National Executive Committee ye-ANC Women's League.
And once an SG, always an SG. Sibingelele abakalizwi, sibingelele namakhosi ethu akhona lana, inkokheli ze-ANC, eze-Women's League, eze-Youth League, ze-SANCO, ze-SACP, ne-COSATU, ne-YCL mangabe ikhona. Siyabonga kakhulu ukuthi luze lwafika lolu suku lukaMama uCharlotte Maxeke. Emva kweminyaka e-150 siyabonga ukuthi i-National Executive Committee eholwa uPresident Ramaphosa ithathe isinqumo okokuqala i-ANC i-celebrate umuntu wesifazane. So Mr. President, uPresident wethu nathi, President of the ANC Women's League, and sasho eqaleni ukuthi we are going to subject ourselves to the elected leadership. So asikasuki lapho. Ngibonile lana kukhona namakhosi omthonyama. Silana kumele sazi ukuthi we are the descendants of Maqoma. We are the sons and daughters of Protowa, who invented Afrikaans through interpretation. We are the sons and daughters of Sarah Batman. We are the sons and daughters of Mkabayi Gachama. We are the sons and daughters of Queen Zinga of Nigeria, who fought of Angola, who fought colonialism in Angola. We are the sons and daughters of the Queen of Balobedu, the Rain Queen. We are the sons of Yao Asantewa Makeda of Ethiopia. We are the daughters of Charlotte Maxeke, who refused to carry passes, who fought for universal suffrage, education, the land question. The debates of nationalism that did not involve the issues of gender equality. But Charlotte Maxeke defined and characterized a struggle of women's equality and women's emancipation. So in nationalism that was narrow, that was brought by racism, and also men found a comfort there. President Charlotte Maxeke washo ukuthi no, le nationalism esikhuluma ngayo ayiwafaka amakhosikazi. So na today siyaphinda futhi, we are a rainbow nation, and we must all fight for unity. Everyone wants to quote a quotation that Mama uMaxeke, it bring her up, but asiqedile. President, uComrade Charlotte Maxeke, uPresident wethu weBantu Women's League, eyashintsha yaba yi-ANC Women's League. Wayisho lento ngoba ngaleso sikhathi zazizimbi izinto. And wayekhuluma lapho nge-unity and petty squabbles ezenza i-organization ingaqhubekeli phambili. And therefore sonke indlela zethu ayibheke phambili. Sizozibika, sizozehlisa. Kumele sibonge inqaxheba inkokheli zethu ezayibamba. And sihlale ne-interconnectedness
abayi-creator ngalezo ikhathi. Sihlale ne-interconnectedness eyenza different views eyiphuma from everyone, because unity and renewal and construction will come from that interconnectedness. The young people that are joining the African National Congress in their numbers must be given an opportunity to shine wherever they are, and ensure that we must ensure that they also rise up. Comrade Esfazane, Comrade Charlotte Maxeke was the only one at the conference, the ANC, first conference. In her presence, there were discussions, should she sit here? I love Comrade John Langalibalele Dube, because when Charlotte Maxeke leader a delegation e parliament, Dr. Khubusane wathi hayibo awuvimbe labafazi labafuna ukuzala. Wathi Dr. Khubusane cha angeke ngibavimbe. Engizokwenza ukuthi ngikucelele kubona ukuthi uhambe nabo. That is why agcina esemachini. And the president has done the same by ensuring that uhamba nathi. Because uma ngabe hamba no Charlotte Maxeke uhamba nathi. Mangabe sengphina ngiyathanda futhi ukusho ukuthi akhona amanye amakhosikazi angasekho manje onomkhosi mini o Dalsi September abaqhunyiswa ngamabhomu onokuthula abadutshulwa bebancane, and igazi laphalala ngomzabalazo wethu. And every day uma ngabe uhamba uwedwa kumele ucinge ngalelo gazi elaphalala. Umam Charlotte was a firm believer in African diaspora. Shintshana ekwabantu. Waye intellectual, unionist, communist, artist. She was a woman of stature. Dangango ukuthi namakhosi amthatha wazohlala enkundleni. Ngalezo ikhathi umuntu wesifazane wayingalibeki enkundleni. But uDali nje wabona ukuthi lo nkosikazi hlakaniphile. Kanjalo oqhuma babhalile ngokuhlakanipha kuka Charlotte, and promote each education because of an educated African girl. So asiqhubekeni silwe kuzolunga kancane kancane. Asilwe nokudlengulwa kwabantu besifazane. Asenze isiqiniseko sokuthi sifaka bonke abantu besifazane mangabe bafuneke bakhulume ngezinto zabantu besifazane. La sikhona singakhohlwa mase sibona obaba ukuthi thina sila sikhona ingenxa yamakhosikazi. And la sikhona noma ngabe kuphi noma ngabe kuthiwa shayele emgaqweni, you must do your best wonke umuntu ahalela ukuzoshayela umgaqo. And uyobe wenzani? Uyobe wenza okuthandwa uCharlotte Maxeke athanda ukubona emakhosikazini, not amakhosikazi angayiphathi ngendlela efaneleyo, not amakhosikazi angalweli imfuno zabantu besifazane. Amandla malibongwe gama lamakhosikazi wathinta abafazi. Thank you, Program Director. Asibonge ku-Comrade President we-ANC Women's League uBatha uMalandela ngokuthi azongqina. Manje comrades sisezobiza isanko. Sawubiza isanko Maqabane
ilandelwe yi-Communist Party. Sizawukhawuleza mabaze ke abantu ngoba kukho abantu ababalulekileyo apha ekuzofuneka bathi qaphu umongameli esekhona andithi sifuneka sibanike ithuba abo bantu ngoku sizawubiza isanko siyayibona kuba izawumelwa ngudokotela uComrade uMike Basop. Over to you, Comrade. Amandla qina mhlali qina kanti usilwa mna kanti usilwa Nkosi program director ikhahlele kwisikhokelo se-African National Congress upresident uqobo lwakhe nasenifolisha apho kweDiyanani umbimbi lwe-alliance abafundisi bezakwalizwi Ten xa ndibabona apha ndacinga imarch ka-1989 e-Oxford Street ikhokelwa ngaba bafundisi i-community lapha siyabulisa nathi singabahlali kuncinci kwethu kuzokunqina ukuthi ezimbalini sivile ngeligorhakazi seva nezithonga zakhe nendlela ehambileyo. Now esizokutsho ke apha sithi ngaske siphuthume izazela zethu xa siva lembali inhle kangaka kule ngxoba xaka sikuyo noko ke sizalo ngokutsha abafundisi bami sizothetha loo nto singumbutho abahlali apha kwaye simbanga into ba ebengahlali ezulwini ebengahlali kwiofisi ze-ANC ebengumhlali apho i-constituency yethu sikhona singumbutho abahlali. Mongameli sizowuthi kuwe apha xa sewukhona asina confusion apha e-Eastern Cape in terms of i-alliance. SANCO sithatha inxaxheba kuzo zonke i-programs ukwenza lo mbutho kaMama Maxeke ubheke phambili kwiprogram owayiqalile ungabuyi umva. Ayisiphathi kakuhle ke phaa kuNdlunkulu kumane kuthi i-alliance ithi i-SANCO singayiboni. Sizowuthi namhlanje nathi mani phaa kuNdlunkulu ngase siphuthume izazela zethu umbutho wabahlali singawushinga semva because thina we are not a political organization singugalele bhayini. Ugalele bhayini ke sisikolo sokufaka wonke umuntu apha kodwa xa efikile simfundise ngepolitics zase-South Africa basithini na and here sikhokelwa i-African National Congress. Asina confusion ke loo nto kwaye mhlawumbi ngaphambili siyabuza uba sifuna ntoni ekhwapheni le-African National Congress. We want to tell you today ukuthi sifuna ntoni. Siyathanda asithandi. I-African National Congress is the heritage of the people of South Africa. Yes. Leaders will come and go but ANC will remain. Asilandeli mntu thina silandeli i-African National. After all, who is this African National Congress? Ezinye zento esizifundisiwe singapolitiki sinjalo the masses of our people themselves ngabo i-African National Congress. Sizowuthi ke kuni ngale minyaka kaMama Maxeke asiphuthume izazela zethu into zobawo noko nezinto esisenzayo ke tshintsha uhlala kakhulu thina sibekwe kwazanda kuthiwa kulawulo kuba kaloku siwunika umdintsi lo mbutho kaMama Maxeke ukuze liphume etyheneba kukuthi sitshintshe izinto ngendlela esenza ngazo. Ngaloo mazwi sixhasa le program Mongameli siyaphinda sithi phaa kuNdlunkulu kalilungisindlwini. Siyabulela. Qina mhlali qina qina mhlali qina thethuviwe mhlali thethuviwe. Thank you very much, Comrade Mike Basop. Dr. Mike Basop. Angohambu ke lo. Comrades siyadlula ke. Siyava uba inkokheli zombimbi njenge-instruction ebikhutshiwe sibheke ngaseforte. Sizawumamela ke ngoku abantu abathunyiweyo imibutho yabo. Laa nto kuthiwa zi-stakeholders. Zithethe ngqo. Sithe ifone iwatch zenu azisebenzi mos kusebenza le ilapha kuwo sizawuninika ngabanye makeze ozawuqala athethe abe selandela ozawulandela loo nto yenzeke ngophanyazo lweso
mayenzeke ngophanyazo lweso into yokuza kwabantu abathunyiweyo bezothetha izinto ezidla abantu ngendlela eyakhayo makaphakame umuntu othunywe loo nto makeze umuntu we-youth league ngexesha besaphakama yabona funeka ubamba isitulo xa uphakama umuntu we-youth league makabe siza umuntu omtsha aze apha afike azi uba iwotshi yakhe ayisebenzi kusebenza yelo mntu ngaphambili xa ephakama lo mntu ngaphambili ithetha uba ugqibile yena makeze ngaphambili ke ngoba ebeke akabikho kodwa ke ngothunywa. Over to you young Lion. Mandla Gawethu, long live the ANC, long live. Long live the ANC, long live. Long live the Women's League, long live. Long live the Women's League, long live. Long live South African Communist Party, long live. Long live South African Communist Party, long live. Long live COSATU, long live. Long live the Alliance, long live. Long live the ANC Youth League, long live. Viva ANC, viva. Thank you very much, President. Thank you very much, President of the ANC Women's League, President of the COSATU, the chairperson of the ANC in the province. I've been sent by the ANC Youth League national convener and coordinator. The convener was supposed to be the one that delivers the message of the ANC Youth League national task team on behalf of the ANC Youth League. My name is Mtuo Kolongudle. I'm the member of the ANC Youth League national task team. We are here, President, to give a message of support on this gallant fighter of our revolutionary struggle, Mama Charlotte Maxeke. We join the message of the ANC Women's League to say Umama Charlotte Maxeke has been one of the few pioneers of gender struggles in this country. She was a communist, a unionist, a grounded revolutionary who was not entangled into the squabbles of dismantling this movement. He was part of the few women who pioneered and knew that feminism is not sexism, that gender struggle is not an attempt to engrave only a particular gender, but to fight for equity and equality. She's one of the few leaders of the ANC, one of the first leaders of the ANC to have been part of the struggles to ensure that women must not be treated as people who must deal with the issues of domestic affairs, that they are equally intellectually capable to lead society and contribute. That's the kind of the Women's League and young women this ANC Youth League task team would want to see joining the ANC Women's League. Not members who are hell-bent in ensuring that our movement is disentangled. President, we are here to say we are joining this very important revolutionary alliance of the ANC COSATU. As the League, we will ensure that the ANC unites. At all costs that the ANC unites. We will ensure that the ANC Youth League is revived throughout the strength and breadth of this country. We will ensure that we build real branches, not branches in paper, President. We will ensure that we go to higher education institutions, to young people who are professional in professional bodies, engineers, accountants, that we tell them that the only potent tool that is still available in the hands of the South African people, it is the ANC. That those like Bantu Olomisa who are calling for the dissolution
of our government, they have failed their own party. That thing called the UDM, which is the tribal party that exists only in a figment there in Mkanduli, mobilized around a particular tribe, that he has failed his own party. He wants to be a demigod there. He calls for the dissolution when he has been rejected by the voters. President, we want you to be encouraged, President, to ensure that you rid of corruption our own movement, you rid of corruption our state, and you rebuild this economy. Our future depends on us, comrades, in using our state as the highest concentration of political power to advance economic development in this country. But we are assuring young people of this country that we will contradict the ANC if it does not fight to redistribute the economy. We are still calling for the land to be distributed to those that have been subjugated by colonialism and apartheid. We are still calling for nationalization of the commanding heights of the economy and building of the state bank, President. We will ensure that the key sectors of the economy are transformed to work for our people. It is in this reason, President, that the ANC Youth League will ensure that it supports you in your quest to ensure that you reconstruct the economy and that it recovers. But we want it to work for our people. We don't want the economy that is controlled by a tiny few in this country. We want an inclusive economy that talks to women, that talks to youth, that talks to all segments of our people that were subjugated under apartheid. President, we want to say, President, we want to play part in the Africa Free Zone, President, free economic trade. It is important that South Africa must place itself as a rising superpower in the economy of the continent. That we are not narrowly focusing only in the tiny territorial boundary in South Africa. That we work to ensure that we unite Africans and build this continent to be a force to be reckoned in the economic blocks globally. Thank you very much, President, and thank you very much, President. Mata! Kawetu! Roar, young lions, roar! Roar, young lions, roar! Thank you very much, Comrade Kuhle. Nibonile mosuba ndibebuyekelela. Ngikalo ndingumhlezana. Andinayinceda namhlanje. Kodwa besikhumbule lelizwi, comrades. Besilikhumbula elilizwi. Siyalikhumbula elilizwi. Siyabulela ke Comrade Kuhle. Comrades, ngoku sizawunikela ngqo abantu abazawuthetha i-mics bazazinikwa behleli pha qaba ngqo unqontsonqa ungajikelezanga ungabulisi sesibulisiwe ngena nje emxholweni. Over to you tata. Enkosi. Ngibulela mntana ngaphabeni. Mandizibulisele ke nongona wethu bangabulisi. Igama ngusiyanda Bosman. Ngumntwana lapha eGugesi. Ngumfama lapha eGugesi. Ngigraduate. Ngifundiswe ngabazali balapha eGugesi. Utata wayengaphangeli kodwa wayephila ngemfuyo ethengisa ingoma apha eGugesi. Ngifuna ke uthetha nesikhokhelo mandizibulisele mongameli ndizibulisele Diya. Noma umuntu ngokhoyo apha. eGugesi i-community ye-farming mongameli. Abazali bethu baxhomekeka kwinto ye-farming ukuze bathathe thina basise esikolweni. Abazali baxhomekeka kwinto ye-farming bathengisa inkukhu, bathengisa inkomo kwenzela uba bahlale lapha eGugesi baye esikolweni. So the community lapha eGugesi uyabona kubhizi, kukho ama-orange, kukho i-packs ezikhoyo apha. Sifuna ukuthi ke singabatali baseGugesi ndithetha kamnandi ke ndinento zithu endipassionate ngayo mongameli. Eyokuqala i-farming, eyesibini education. Ngifunda apha eNelson Mandela University ndenza i-masters i-IT. Ngokuqeshwa ke ndiphaa eBishop kwa-Social Development Provincial Office. Ndikwanguye nomfama walapha. Ndifuna ke sithethe izinto ezizitya abahlali ke ngoku. Umbutho uthethile kodwa ke ndifuna sithethe izinto zibeke apha namhlanje. Uma ubathabile Dlamini
umama uMaxeke yayingumuntu wokuqala ukuba wahlala nabanodada embuthweni ANC. Uphinde imbali ithi umama uMaxeke umuntu wokuqala ongumama owathi wagraduate ufumana idegree euniversity. Yesibuze ke mna ke xa kuthiwa kukho umuntu ongumama owafumana umuntu wokuqala ongumama lapha eSouth Africa wafumana idegree, kutheni le nto singenwaba nayo i-institution? Because ke ngumuntu ebeyithanda i-education lo. Umuntu efanele uba xa sithetha ngelegasi yakhe siyithathe siyijongise kwi-education, because ngumuntu ebephila ngayo loo nto leyo. So ndifuna ke mna ke Mongameli kwicala labahlali zininzi ii-challenges esinazo. Kwicala siyafuna uncediswa kakhulu kwinto yemfuyo. Umzekelo asinazo iikampi apha ekuhlaleni, iinkomo zethu ziphelela kule ndlela, imfuyo yethu igilizwa apha, sinazo iikampi esinazo but azibiyelwanga. Ndifuna ke yenye yezinto esibethayo leyo umcimbi wamanzi premier. Amanzi zikhona itepu apha erayithi sinetepu, apha eleft sinamanzi asike emlanjeni, kodwa la manzi asuka apha emlanjeni awaphumi apha estetini. Amanzi aqale ufika izolo apha kuba kusizanile ngokwakoko engekho amanzi ke ikhona umlambo lapha, akhona amabhulu anepipe abanyuka apha, kodwa lamanzi agqitha apha ekuhlaleni ahambe unkcenkceshela i-orange lamabhulu phaa. Thina funeka siqeshe sikhuphe i-R5 bakuyokhiwa amanzi emlanjeni. Abantu abangomama abangakwazi ukuphelela amanzi ezivaliza abasifumana kwenkamnkam funeka bakhuphe i-R5 ukuthatha i-20 litre ukube ngona kufumaneka amanzi. So zizinto esizifunayo ezo Mongameli. Number 2, umcimbi sithetha nge-4th Industrial Revolution premier. Kukho isikolo esilapha abantwana bethu funeka sibaposishonele ukuba babe ngabantu be-IT. Ndithetha ke loo nto ndingumntu we-IT ngaqala. Uminister kuSiyela Ndabeni ukhona phaa uMamele. So funeka sinomnqweno singabahlali walapha eGqugesi esithi ukuze kukhunjulwe uSharlotte Maxeke kuyafuneka kubekho i-Community Development Center apho kuzoba khona i-computer labs ukwenzela uba abantwana bakwazi ukufundiswa into ezifana i-robotics, artificial intelligence, i-robotics, zonke ezo nto ezi-blockchains, zizinto efanele uba siziphushele kwi-direction yethu ezo singabahlali. And ezi zinto mazingenzeki emarhafini nasemabhayi, siyazifuna zizokwenzeka apha ezilalini. Ndiphinde ke Mongameli ndithi kwicala le-higher education ikhona i-college apha eBhofolo eyi-White Elephant ngoku yayikade i-Teachers College. Ime ngapha xa siyaye intana apho Mongameli uMandela wayefunda khona uzoyibona ilapha left iguqulwe ngoku yenziwa i-office. Besinawo ke ngoku umnqweno ndivile ekuruleni bane-university abazoyifumana ezothetha nge-technology innovation. Sibawela ke thina ke ne-TVET college noba i-college ekuzothiwa i-Charlotte Maxeke TVET college ifocus kwinto ze-innovation, kwi-technology, kwinto ye-data science. Sisidile ngezonto ezo Mongameli. Ikhona ke isidatha sikhona sonke kuzokukhutshwa abantu baphaya bakhangelele i-office because yenziwe i-administration ngoku. Zizonto zamanyani ezithetha ngayo Mongameli. Ifuna ke ngoku uhlala phantsi nithi siyabulela ngekuba nizini. Ndiyayazi uba ningabantu abamamelayo noDiya nonke lo mntu esi sikhokelo sitsha and siyamamela xa kuthethwa niyazenza zonke ezo nto kuthiwa abantu bahlala ezithetheni. Amandla phambili ngabantu abatsha abazithethelayo phambili sizawunika wena ke bhuti uzawusazisa ngokuphanya. Celebrations to mark the year of Charlotte Maxeke. We told you it was a news busy day, so we have to dip in and out of stories, so we're going to go back there as soon as we're able to. But just a few takeaways. The president of the ANC Women's League, Bathabile Dlamini, saying that this is the first time the African National Congress celebrates a woman. Let that sink in. This organization is nearly 110 years old now.
quite an important note, I thought. But also that official from SANCO saying that SANCO is committed to the African National Congress. They know why they're there. They're disappointed that they're not part of high-level conversations within the African National Congress, but also at the end, urging the African National Congress to sort its house out, saying, "Pha kuNdlunkulu, khanilungise indlu yenu." All right, onto the story now. Today, Africa and the